United States ever. You can leave for vacation just as any regular citizen, but it's for people who want to reside predominantly, to spend most of their year in the United States. მოიაზრებს, რომ ადამიანს სურს საიმიგრაციო წავიდეს ამერიკაში, ეს არნიშნავს, რომ სამუდამოდ უნდა დარჩეს იქ, შეუძლია წამოვიდეს შვებულებით, მოკლე ხნით არც შემდეგ, მაგრამ ძირითადი არსი ის არის, რომ ადამიანი საცხოვრებლად გადადის ამერიკაში. And more generally, if you do enter diversity visa lottery, this will not have a negative effect when you apply for a tourist visa or a non-immigrant visa. It absolutely has nothing to do with that, and we don't consider that as a factor when determining your eligibility for a non-immigrant visa. და ზოგადად one of the factors არასაიმიგრაციო ვიზის მიღებაში არ თამაშობს ის ფაქტი, რომ თქვენ წარსულში განაცხადი შეიტანეთ წვანება რაც ის გათამაშების პროგრამაში. Okay, great. All right, thanks for that question on DV lottery. Once again, we have our web address posted here, dvlottery.state.gov, and for questions, please do email us at the consular section, tbilisiimmigrant@state.gov. tbilisiimmigrant@state.gov for DV related questions, diversity visa related questions. ანუ შეკითხვა თუ გაქვთ ამას დაკავშირებით ეს diversity visa lottery თქვენი email-ი თუ შეიძლება ამ მისამართზე მალე იქნება ეკრანზე მისამართი. Okay, our next question is hello. Hello, I am 32. I have 9 years of experience working with very large international companies and organizations in procurement. My question is this: is there any way that I may become eligible to work in the United States or in a position which requires U.S. citizenship? Thank you in advance for your response. Thank you for the question. First of all, you indicate that you do have quite a bit of experience working for international companies. That's great. And there is a visa which is appropriate for people who want to work in the United States in specialized fields. And it sounds like someone with your background could potentially qualify for that type of visa. What you have to do, first of all, however, this would be an H-1B visa, by the way. You would have to find a U.S. company that wants to employ you. That's the first step. And that's a petition that would be filed from the United States through your U.S. employer. That's an employment-based visa. So that's the answer to your first question. ესე იგი ქართულად ჩვენი თარჯმანი დაკავებულია. შეკითხვა ეს არის, მე მაქვს 9 წლის გამოცდილება და მუშაობ ძალიან დიდ საერთაშორისო კომპანიებთან ერთად და ჩემი შეკითხვა ეს არის, თუ qualified ვიქნები ეს სამუშაო ვიზას ამერიკაში. და პასუხი ეხლა ქართულად. კი ბატონო, მაგრამ ეს ვიზა არის ამერიკიდან გამზადებული და პირველი ნაბიჯი იქნება რომ employer დამსაქმებელი ამერიკული აუცილებელია თქვენთვის და ეს იქნება მათი საქმე ამერიკიდან. ეს არის სამუშაო ვიზა H-1B. Okay, and your next question was, or in the position which requires U.S. citizenship. I'm not sure about your question. I'm not sure exactly what you're asking. If you're asking whether or not the H-1B will lead to U.S. citizenship, then the answer is yes. If you do work
and you maintain your H-1B status, your U.S. employer has the option to continue employing you and to allow you to petition to adjust status and then eventually become a U.S. citizen. და ასევე ზუსტად არ ვარ დარწმუნებული, რომ ამერიკის მოქალაქეობაზე სწორად გავიგე კითხვა, მაგრამ თუ იმას კითხულობთ, რომ არის თუ არა შესაძლებელი გარკვეული ვადის გასვლის მერე მიიღოთ ამერიკის მოქალაქეობა, პასუხი არის კი. თქვენ დამსაქმებელს მას მერე რაც გარკვეული დროის მანძილზე იმუშავებთ ამერიკაში და შეინარჩუნებთ H1B კატეგორიის სტატუსს, დასაქმებელს შეუძლია შეიტანოს განაცხადი და შეგიძლიათ რომ შემდგომში მიიღოთ ამერიკის მოქალაქეობა. Okay, thank you for those questions. Next, what can be a reason for F1 visa applicant to be declined by the U.S. Consulate? In other words, why would we deny an F1 visa applicant? შემდეგი შეკითხვა არის, რამზეც შეიძლება რომ საკუთარ მოარი უთხრას F კატეგორიის, ანუ სტუდენტური კატეგორიის ვიზაზე. As I mentioned before, students are non-immigrant. An F1 visa is a non-immigrant visa, so students are applying for non-immigrant visas. They also have to overcome the presumption of intent to immigrate. So just like tourist applicants or anybody else, they still have to show strong social and economic ties to Georgia. That's the first part of that answer. ანუ სტუდენტები, როგორც უკვე აღნიშნე, არიან არასაიმიგრაციო ვიზის კატეგორიაში, შესაბამისად, მათაც უნდა გვერდია უარო მოსაზრებას, რომ არიან პოტენციური იმიგრანტები და დაამტკიცონ, რომ აქვთ მყარი კავშირები. ეს არის შეკითხვის პირველი ნაწილი. Also, you should be able to explain to the consular officer why you want to participate in this particular program. In other words, why do you want this degree? Why, and what you're planning to do with that degree in your future. ასევე კონსულს უნდა უხსნათ თქვენი გამგზავრების მიზანი, რატო გინდათ რომ მიიღოთ ამ კატეგორიის ვიზა, რატო გინდათ რომ და რაც გააკეთებთ თქვენ აღებულ ხარისხს. The consul will also look at whether or not your past experience and education makes you suitable for this type of degree program. ასევე კონსული განიხილავს თუ თქვენი წარსული გამოცდილება, განათლება შეესაბამება ამ პროგრამას. And of course your grades, test scores, and diploma also play a big factor in whether or not you're qualified for a student visa. ასევე დიდ ფაქტორს თამაშობს თქვენი ნიშნების ფურცელი, დიპლომები. You need to have a certain level of competence in English. Usually this will have been decided by your TOEFL scores, but consular officers will also make sure that you have the ability to complete your studies in English. ასევე მნიშვნელოვანია ინგლისური ენის რაღაც დონეზე ცოდნა. ამის დამტკიცება შესაძლებელია TOEFL-ის ქულების მეშვეობით, ასევე გასწორიდან გამომდინარე, რომელსაც კონსული ჩაატარებს ინგლისურად. And finally, you have to show the ability to pay for your education at the time of the interview. და ასევე გასაუბრების დროს უნდა გააკეთოთ, რომ გაქვთ სახსრები, რომ გადაიხადოთ სწავლის ფული. Okay. Thanks for that question on student visas. მადლობა სტუდენტურ ვიზაზე დასმის შეკითხვებისთვის. Okay, here we have a question. How can I prove my social connections to Georgia, my social ties to Georgia, when you don't even look at the papers I brought to your consulate? როგორ შეგიძლიათ განიხილოთ და როგორ შემიძლია დავამტკიცო მყარი სოციალური კავშირები, როდესაც საერთოდ არ გადახედეთ საბუთებს? The short answer is that the consular employees, the consular officers will ask you the questions that they need to know in order to evaluate your ties to Georgia. საკონსულო ოფიცრები დაგისვენ შესაბამის კითხვებს, რომლებიც გაარკვევენ იმას კვალიფიცირებული ხარ თუ არა ვიზის მისაღებად. It is a good idea to have relevant documents ready at the time of the interview. Anything that you think might show your ties to Georgia. ესე იგი შეგიძლია და კარგი იქნება თუ გექნებათ გამზადებული საბუთები იმის
საჩვენებელად გადასტიფებლად რომ თქვენი კავშირები საქართველოსთან მყარია. But the consular officers might not need to look at all the documents you bring in order to evaluate your ties. მაგრამ იმისათვის რომ კონსულებმა თქვენი მდგომარეობა განიხილონ, აუცილებელი არ არის ის რომ გადახედოთ თქვენ მოტანილ საბუთებს. Okay, thank you. Our next question is on green cards. შემდეგი შეკითხვა მწვანე ბარათებს, ანუ green card-ას ეხება. Okay, this is გამარჯობა green card-ი მქონდა, მოგებული 13 ივნის იყო გასაუბრება დანიშნული და უარი კითხეს ვიზაზე. საბუთების არასწორად შევსება არისო? Yes. Can I apply again? No, we reconsider it. Okay. So unfortunately for this year, that applicant is not qualified. ესე იგი პასუხი არის რომ სამწუხაროდ ამ წელიწადს სამწუხარებელი არ არის კვალიფიცირებული. Let me just address one more time the importance of reading the instructions for participating in diversity visa lottery. მინდა რომ შევახსენო ხალხს რომ მნიშვნელოვანია რომ მწვანე ბარათის გათამაშების პროგრამის ინსტრუქციები ყურადღებით და გულდასმით წაიკითხოთ. And filling out your own applications. Please don't let somebody else, especially a visa facilitator, fill out these applications for you. და თქვენ თვითონ თავად შეავსეთ განაცხადები, ეს უმჯობესია და გვერდია უარეთ რომ ეგრეთ წოდებულმა ფასილიტატორებმა შეგივსონ განაცხადები. I will say these are probably some of our most difficult cases is when applicants win DV lottery and somebody else has filled out the application for them, has made a mistake, a mistake that forces them to be disqualified from the program, and we have to say no. We want you, if you won, we want you to come to the United States. We really do. And so it's really important for you to make sure that you include all your family members and you have the proper level of education when you enter diversity visa lottery so that we can issue your visa if you win. ხშირი არის, როდესაც ადამიანს ეუბნებიან, გამარჯვებას ეუბნებიან უარს ვიზაზე, იმის გამო რომ ინფორმაცია მოწოდებული განაცხადზე არ არის სრული. ხშირ შემთხვევაში დამხმარე, ასე ვთქვათ, ფასილიტატორები უსწრებენ ამ ადამიანების განაცხადს. თუ მოიგეთ მწვანე ბარათის გათამაშებაში, ჩვენ გვინდა რომ თქვენ ამერიკაში წახვიდეთ, მაგრამ სამწუხაროდ, როდესაც ინფორმაცია არ არის სრული, არ არის მოწოდებული საკმარისი ინფორმაცია ოჯახის წევრებზე, რაც არის მოთხოვილი განაცხადზე, ან თქვენ ვერ აკმაყოფილებთ სამუშაო გამოცდილების მოთხოვნას, სამწუხაროდ ჩვენ მოგვეთხოვება რომ უარი უთხრათ ასეთ ადამიანებს. So remember, you must have at a minimum a full course of high school study. მოგეთხოვებათ, გამარჯვებას მოგეთხოვებათ რომ ესე იგი გქონდეთ სრული საშუალო განათლება. You must list all your eligible family members. That's second. Those must be listed on the original DV entry form. ასევე ის ოჯახის წევრები, რომლებიც უნდა მიუთითოთ განაცხადზე და მის ჩამონათვალი არის თვითონ განაცხადზე, აუცილებელია რომ მიუთითოთ ისინი. And you can't have any permanent ineligibilities for visas. და ასევე წარსულში არ უნდა გქონდეთ მიღებული ვიზაზე სამუდამო უარი. Okay. Thank you for that question on diversity visas. მადლობა მწვანე ბარათის შესახებ დასმული შეკითხვებისთვის. Okay, and we have a question. I'm a second year student and I'm interested in taking part in the green card lottery and wondering what its advantages are. ვარ მეორე კურსის სტუდენტი, მინდა მივიღო მონაწილეობა მწვანე ბარათის გათამაშებაში და რა პრივილეგიები აქვს ამ პროგრამაზე. I'm guessing you're a second year university student. I hope so. In that case, as long as you're 18 years old and you have a full course of high school education, then you will be, and no permanent eligibilities, as I said, you will be qualified. ესე იგი, იმედია რომ თქვენ ხართ მეორე კურსის სტუდენტი, ხართ მინიმუმ 18 წლის, გაქვთ ესე იგი minimum ესე იგი საშუალო სკოლის განათლება
და როგორც აღნიშნე უკვე წარსულში ის სამუდამო უარი არ გაქვთ მიღებული ამერიკის ვიზაზე, მაშინ პრობლემა არ გიქნება. And the advantages are, some of the advantages, well, some that I can think of, are that you get an immigrant visa to the United States, you get the ability to work or to study in the U.S. as a legal permanent resident, and all the rights and privileges that come along with being a legal permanent resident of the United States. ამ პროგრამის უპირატესობა მდგომარეობს იმაში, რომ შეგიძლიათ მიიღოთ საიმიგრაციო ვიზა, მიიღოთ მომავალში ამერიკის მუდმივი მაცხოვრებლის სტატუსი და ის პრივილეგიები, რაც მოყვება შემდეგ ამ მუდმივი მაცხოვრებლის სტატუსის მიღებას. And many legal permanent residents later become United States citizens. და ძალიან ბევრი მუდმივი ბინადრობის მქონე პირები ხდებიან ხოლმე ამერიკის მოქალაქეები მომავალში. Okay, great. Next question, a follow-up question about summer schools and ESL courses. If the student's parents are employed here in Georgia with pretty high salaries and can afford sending their kids to the U.S. for a summer language program, and the student still gets denied, it's becoming very frustrating. Could you give some tips on what are important criteria that students and parents could take into consideration? The job, family, house, relatives are all present, etc. What else shows strong social ties? ესე იგი, შეკითხვა მდგომარეობს შემდეგში, ეხება საზაფხულო და ენის-შემსწავლელ კურსებს, როდესაც სტუდენტის მშობლებს სამსახური აქვს საქართველოში, აქვთ საკმარისად დიდი ხელფასი და უსურთ რომ გაანგზავნონ ბავშვი ენის შემსწავლელად საზაფხულო სკოლაში, როდესაც იღებს სტუდენტი ვიზაზე უარს, ძალიან გულდასაწყვეტია. თუ შეგიძლიათ რომ გაგვიხილოთ რამოდენიმე რჩევა იმ სტუდენტებისთვის, რომლებსაც სურთ რომ წავიდნენ ენის შემსწავლელად, იმის გათვალისწინებით, რომ მათ ოჯახს აქვთ სამსახური, ყავთ აქ ახლობლები, ნათესავები და შეუძლია დაამტკიცოთ, რომ მათი სოციალური კავშირები საქართველოსთან მყარია. Okay, as I mentioned before, if you feel that you did not present all information, all pertinent information about your social and economic ties, you're free to reapply for a U.S. visa. But if you did present all information about your social and economic ties and were refused a visa, it's not a good idea to apply unless your situation significantly changes. როგორც უკვე გითხარით, თუ თვლით რომ თქვენ ინფორმაციას სრულად არ მიაწოდეთ კონსულს, იმით ასამტკიცებლად, რომ თქვენი სოციალური და ეკონომიკური კავშირები საქართველოსთან მყარია, თქვენ ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ შემიტანოთ განაცხადი, მაგრამ როგორც უკვე აღნიშნე, იმ შემთხვევაში თუ თქვენ თვლით რომ მიაწოდეთ სრულად ინფორმაცია, არაფერი არ შეცვლილა მომავალში თქვენ მდგომარეობაში, მაშინ სამწუხაროდ აზრი აქვს ვიზაზე ხელმეორედ შემოტანას. Okay, we have time for 3 more questions. Let's see, I am a pilot. Next question is, I am a pilot and I want to go to the USA to get an FAA pilot license and medical. I'm not sure what you mean by medical, maybe medical clearance. I'm not sure if that's what you mean, but how can I get it and what type of visa do I need? ესე იგი, პილოტის გამგობ შეკითხვა, როგორ შეიძლება რომ მიიღოს his how can I get his pilot's license and licenzia, pilotis licenzia, როგორ შეიძლება მიიღოს და ასევე სამედიცინო შემოწმება გაიარო, სნობა იყოს. Yeah, evaluation. I don't know. Well, first of all, if you're going for a degree program, then you would need to apply as a student for a student visa. If we're talking about 18 hours per week or more, in other words, if this is full-time study, you should be applying as a student, so that would be an F1 visa. ესე იგი, პირველ რიგში თუ აპირებთ, რომ ხარისხი აიღოთ ამერიკაში, ასე ვთქვათ, ჩაბმული იყოთ სრულ სასწავლო კურსში 18 საათი კვირაში, მაშინ საქმე გვაქვს სტუდენტურ, ანუ F კატეგორიის ვიზასთან. If you're traveling to take an exam, and we're talking about a 1 or 2 day test or something like that, and or evaluation, then you would apply for a B1, B2 visa.
თუ აპირებთ გაიმგზავროთ, რომ გამოსცვა ჩააბაროთ და დასჭირდება 1 ან 2 დღე, მაშინ განაცხადა შეიტანოთ B კატეგორიის ვიზაზე. And good luck on your test. და წარმატებას გისურვებთ თქვენ ტესტებთან დაკავშირებით. Okay, next question. შემდეგი Rustavიდან. მწვანე ბარათზე ვარის თქვის შემდეგ მაქვს თუ არა უფლება ვითამაშო კიდევ შემდეგ გატამაშებაში. აჰა. პასუხი არის კი. Adil. Okay. Okay, next one. Is that true? If I participated in green card lottery, I'm not able to apply for US visa. I think you mean a tourist visa? No, it's not true. It's not true. If you have participated in green card lottery, it has absolutely no bearing on whether or not you'll be qualified for a tourist visa in the future. კითხვა არის, რომ ადამიანმა, რომელმაც მონაწილეობა მიიღო მწვანე ბარათის გათამაშებაში პროგრამაში, შეუძლია თუ არა შეიტანოს და მიიღოს არასამიგრაციო ვიზა. პასუხი არის, რომ შეუძლია, ან წარსულში მწვანე ბარათის გათამაშებაში მონაწილეობის მიღება არანაირ ფაქტორს არ თამაშობს არასამიგრაციო ვიზის მიღებაში. If a person studies bolo shekitva, if a person is a volunteer departure from the USA, can he or she apply for green card lottery? We have a good system. Which question? If a person is voluntary departure. ესე იგი, თუ ადამიანს მოუხდა, რომ დაეტოვებინა ქვეყანა, ანუ აღხსნათ რა არის, ხო, voluntary departure. Would you explain to them? Yeah. Okay. შეუძლია თუ არა მწვანე ბარათის გათამაშების პროგრამაში მიიღოს მონაწილეობა. Okay, and a voluntary departure is when someone is arrested and given the option to leave the United States before deportation proceedings. ანუ რო ავხსნათ ნებაყოფლობითი გამგზავრება რას ნიშნავს? ეს არის ადამიანი, მაგალითად ადამიანი დააკავეს ამერიკაში და მას მისცეს ესე იგი არჩევანი რომ თვითონ დაეტოვებინა ქვეყანა, სანამ დეპორტს არ გაუკეთებდნენ. Right. The answer will depend on whether or not you have any other ineligibilities, because I don't know all the details of your case, why you were granted voluntary departure and what other ineligibilities you might have. In many cases of voluntary departure, there's also a question of illegal presence in the United States, which will give rise to a visa ineligibility. Consult an attorney. საზღვაო ვინაიდან არ ვიცი დეტალები, რა დაგატოვებინეს ქვეყანა, ზუსტ პასუხს ვერ გაგცემთ, მაგრამ ესე გასათვალისწინებელი ფაქტორები არის, თუ წარსულში რატომ ჰქონდათ დაუშვათ პრობლემები ვიზის მიღებასთან დაკავშირებით, ჯობია რომ დაიკითხოთ ამ თაობაზე იურისტს. This one more is a really good question. Okay, all right, one more question because we have one that's really good and I want to end on a positive note. Okay, basically, your whole family won DV lottery in 2012. Congratulations, fantastic. You're going to the US in 2 months. Your father wants to enter first with your mom and your brothers, and then you're going to go after in September. Is this a problem for you because you're arriving after your parents? ესე იგი, შეკითხვა მდგომარეობს შემდეგში, 2012 წლის გამარჯვებული ოჯახი არის, ჯერ ამერიკაში აპირებს რომ შევიდეს მშობელი და შემდეგ შეუერთდება თვითონ კითხვის დამსწრელი და მისი და-ძმა, ხო? და არის, ანუ კითხვა მდგომარეობს, შესაძლებელია თუ არა რომ ცალ-ცალკე იმგზავრონ ოჯახის წევრები. Remember, your visa is valid for 6 months. As long as you enter the United States within those 6 months, then there's not going to be a problem. You're fine. გაითვალისწინებთ, რომ თქვენ საიმიგრაციო ვიზის ვადა არის 6 თვე, თუ ამ თვის ვადაში შეხოთ, მაშინ პრობლემა არ უნდა ჩაიჭრას. So go to the US, see Disneyland, see the Grand Canyon, see the Empire State Building, and have a wonderful time. Thank you so much, everybody, for participating. This is going to be on Facebook within the next week, and we hope to make this sort of web chat
with vice consuls. It won't be with me, but with other vice consuls or the consul, a regular part of our outreach here at the U.S. Embassy. Thank you, everybody, for attending and being with us today. Քարտულად, մաշի, քարքի։ Ձալին դիդի մալովա քոյլաս, մոբզաննեբիս թվիզ, մոնացիլիովաս թվիզ թխես, ես իքնեբա, չվեն գույնդա ռոմեսի խոս, արմխոլդ, չվեուլի, խոնիս դիևա պրոգրամա, դա ես իքնեբա Facebook-ս է մալի, էտ քվիրաշի իքնեբա Facebook-ս է, կիդե, Չանացերի, կիդե վերթխել ձալին դիդի մալովա քոյլաս, կարգալի խավիտ, նախանդի։